Assalamu alaikum Tanzania, kwa majina naitwa Maulidi Segamba kutoka Mase Entertainment. Leo tunaenda kujifunza jinsi gani kutengeneza logo ya store collection, na bila kupoteza muda Twenzetu. Tushaifungua Adobe Illustrator yetu kama unavyoiona, nishaandaa rangi zangu hizi hapa, na bila kupoteza muda tuanze. Nitaenda katika type tool, nita click and then nitaandika neno langu store. Nitalipeleka center. By the way, nimetumia size ya 300 na mwandiko nilotumia ni Olveta medium regular. So nitaipandisha juu kidogo mpaka nitapowezekana hapo. By the way, natumia mishale arrow za keyboard, and then i-convert kuwa vector. Kwa nitashikilia control shift plus O, ni-convert tayari. Nita right click, yani group. Nitakuja hapa, nitapunguza opacity, nitaweka 50. Nitaenda katika line tool, nitakuja nita click hapa, nita draw. By the way, hold shift mstari unanyoka, scroll inaweza kaona pinda kama hivi. So hold shift done. Nitakuja hapa, nitapa size ya 200. Done. Nitakuja hapa, nitaupa stroke rangi nyeusi, nitaongeza size, nitaweka size ya 5. Done. Nitakuja tena hapa, nitachora mwingine, hold shift. By the way, huu nitaupa size ya 309. Done. Nitakuja katika selection tool, nitapeleka center na nitapeleka center. So nitaushusha huu chini kidogo, nitatumia arrow kama hivi mpaka nitapolizika hapo. Nitashikilia shift na huu nitaibeba yote miwili. Nitakuja nitaiarrange hapa kwenye O yangu mpaka nitapolizika hapo mimi. Nitaishusha chini kidogo. Nitaenda kwenye pen tool, nitakuja hapa nita click, nitakuja hapa nita click, nitakuja hapa nita click, nitakuja hapa nita click. Nimeunga imekuwa shape moja. So nitaenda nitaondoa stroke, nitakuja nitaweka fill ambayo nyeusi, nitakuja nitapunguza opacity, nitaweka 50. Done, kama hivyo unavyoona. So nitaisogeza juu kidogo mpaka nitapolizika hapo mimi. Nitalicopy ili nita hold alt, nitashusha chini mpaka hivi. By then hold shift ili siweze kutoka kama hivi. Nita select this, nitakuja hapa katika shape builder tool, nita click, nita zoom ili kuona. Nita hold alt, nita delete hapa. Nita hold alt pia nita delete hapa, nita delete hiki, nita delete hiki, and then nitamalizia hiki, nita delete yote. Control 0 fill to the screen. Nitakuja katika shape yangu hii, nita hold shift, nita insert kama ilivyokuwa mara ya kwanza. Done, kama hivi. Shanda kibegi chetu. Sasa tukamalizie duara letu kama ilivyokuwa katika logo yetu. Nitakuja hapa, nita right click, nita click kwenye duara, nitatia duara size. Kwa size yangu nitumia 437. Done, kama unavyoona. Nitapunguza opacity. Pia nitaenda nitaliarrange kama ninavyohitaji. Hakikisha ukiarrange duara lako lime insert mwanzo kabisa ya kitu upande wako wa kushoto, and then nitashusha chini hadi itapolizika hapo. Kwa mfano nimeshusha chini hapo, maana kile imetoka. Sasa nitalibeba tena nije niliarrange kama kwa mara ya kwanza. Ndani nadhani unaona, ukizoom una click duara lako, and then hold control, inatokea kitu kama hiko. Utaarrange mpaka inapotokea kitu kama hiki. Hakikisha hapa ndio kumeingia kama hivi, and then control 0 fit to the screen. Tulicopy to hold alt, and then shift restore it, tulicopy, and then tutarudisha kama ilivyokuwa, and then ndani kama hivyo. Maana hapo kuna maduara mawili. Nitakuja hapa, ikitokea kialama kama hiki, nita hold shift, nitapeleka kulia kwangu mpaka nitapolizika hapo. Say hapo done. Nitakuja tena chini, nitafanya the same, nita hold shift mpaka nitapolizika hapo. Say hapo done. Nitakuja juu pia, nita hold shift tena, nitavuta mpaka itapoingiliana na duara langu. Na unaona hapa ilipoingiliana kama hivi. And then done. Nita select hizi tatu, maana hili box na maduara yangu. Nitaenda katika shape builder yangu, nita click, nitaanza ku delete. Nita hold alt, nita delete eneo hili
Nitakuja nitadelete eneo hili, nitakuja nitadelete eneo hili, nitakuja nitadelete hiki hapa. Shanda kama logo yetu hivyo ilivyo. Niende nikamalizia neno collection, nitakuja nitaclick, nitakuja nitaandika neno langu. Done. Size ni kubwa sana, so nitapunguza mpaka kwenye 36. Nitabonyeza control 0 fit the screen. Nitakuja hadi hapa, nitaarrange mpaka nitapoisikana hapo. Nitaanza kupaka rangi sasa shape zangu kama logo yangu inavyoonekana. Logo yetu ya store collection ishamalizika, so nitaanza kupaka rangi tu hapa. Tushaandaa logo yetu ya store collection. Hii kuna vitu tumesahau hapa. Hapa inabidi nitoboe ili ionekane kama mkoba. Nitakuja katika duara, hold shift, nitakuza kinywa changu kama hivyo, then done. Nitakibeba, nitakuja nitakiarrange mpaka nitapoisikana hapo kama hivyo, and then nitakicopy, nitahold alt, nitakuza by the way nione clear. Nitahold alt, nitakipeleka kulia kwangu mpaka hapo done. Nitaselect, nitahold shift, nitaselect hiki, nitaselect na hii. Nitakuja katika shape build yangu, nitaclick, nitakuja hapa nitahold alt. By the way kama uone ukibonyeza caps lock unaona. Ukiwasha caps lock maana yake uone. So ukizima unaona. Delete kama hivyo, and then control 0 fit the screen. Done. Umeona kitu gani tulichofanya? Nimetengeneza logo yangu kabisa kali, simple and clear kwa muda mfupi. Mimi ndo Maulidi Segamba kutoka Mase Entertainment. Subscribe, comment, share. By the way hiyo ni logo ya mtu mwenye anaitwa Alifa Store Collection. Nimeamua tu kutumia neno Store Collection. Thanks for watching. Subscribe, like.